Leo Boogschutter is de tweede week van september. We gaan even kijken. Op maandag, sommige van jullie, Stiermaak of Stenbock, gaat some sort of a news bring voor jullie Leeuwman. Dat a connectie of a work situatie is now over. Oké. Dus misschien heb je applied, but this person gaat zeggen, ja, we hebben iemand anders genomen. Oké. A corporation institution is op zoek. En geen goede nieuws voor Leo. Leo's, you and your partner is now in some sort of a problem. A corporation institution is now achtergekomen and recognize that a Leo and your partner have a crime of some sort of a fraud career. Informatie is nou boven water. Hoe jullie Leo's have some sort of a document gekomen. Dat het is document voor a Stenbock person. De energie van de twee van Bokkel is in the house van a Stenbock person. Mensen don't recognize that a Stenbock person is the original icon for this document. So, some sort of a legal situatie wordt opgelost. Mensen recognize that there was really a heavy fraud of criminality. Maar ook een advocaat is ook hier gepakken voor niet te bekijken een document situatie. De advocaat voor een waterman wordt gepakt. Advocaat nou verdriet dat hij of zij had aan iets gewerkt. Want de advocaat recognize dat deze persoon is mentally niet goed. Mensen nou recognize dat een young fish grave of scorpion door communicatie verdriet voor deze persoon. Oké, a young fish grave of scorpion. Mensen recognize dat deze young fish grave of scorpion is een leugenaar en is gedroven door de duivel. Deze persoon heeft heel veel demons aan ze. Iemand wordt geëspionage. A crave is nou in heel veel problemen, omdat de crave het kan collaboreren met de waterman om iets te doen. Mensen recognize dat de crave zit daarachter. Verdriet is hier, omdat een network is now down. A group of mensen dat creëren a crime, a network is now down. Geen nieuwe start voor deze groep of mensen. Oké, want de enige persoon... corporation institution now recognize that a group of mensen created some sort of a fraud and sit for a heel lange tijd fraud to create. Success is here omdat a Stenbock person laten zien dat een oude man en een jonge crave is now kapot. Een oude man, een oude crave en een jonge crave is now kapot. Oké, een jonge crave, een oude man. En een oude crave en een oude scorpion is ook gepakt. Moeilijkheid. A corporation now recognize that a group of mensen deed iets dat was niet van door de bocht. En formuleer some sort of a fraudulent situatie. En zit voor heel lange tijd dingen te copy. En dat soort of a ding. Dus mensen is nou... achter gezien wat is gebeurd. So, ja, moeilijkheid voor mensen in deze week. Moeilijkheid, heel veel van jullie vuurmensen dat het collaboreert met de waterman. Boodschattervrouw, jij en de waterman is nou in problemen. Problemen voor visgrave of scorpion. Die zijn nou in problemen omdat die hebben echt bewijs van wat ze hebben gedaan. Dus mensen gaan zorgen dat geld is terug naar een visgrave of scorpion. Mensen recognize dat geld dat een Stenbock person moet krijgen. Ze had het niet ontvangen. Vanwege dat jullie ramelijk op boodschappen hadden geld genomen aan de valse benodigdheid. Ik zie dat heel veel mensen gaf liefde aan deze vrouw. Omdat mensen recognize wat is bij deze vrouw is gebeurd. De energie van de dove surrounded heel veel geld. Ja, mensen nou recognize dat een weeskal en een waterman hebben iemand opgelegd heel veel geld. Dus een weeskal en een waterman is in some sort of a probleem door iemand op te leggen heel veel geld. Ja, een Empress heeft laten zien dat een young visgrave of scorpion sprak de waarheid niet. Een Empress laten zien dat een young vispersoon
zit te dibbel en dabbel in fraud en foute dingen, oké? Deze young fish, grave of Scorpion person wordt gezien als a faulty person. An end is here. The geheim van een fish, grave of Scorpion is now out. Oké, mensen hebben iets achter gekomen dat de young fish, grave of Scorpion samen met de waterman wat ze hebben gedaan. Een probleem is hier voor de mensen. Deze mensen zitten foute dingen te doen. Dus informatie is nou boven water gekomen over een netwerk en de geheim van een netwerk, hoe deze netwerk collaboreert en krijgt papier. De rechter komt in, de rechter stapt in, omdat de rechter recognized dat groepen mensen doet foute dingen door falsifying data en informatie van anderen en geeft het aan andere mensen. Dit komt tot een einde. Mensen, nou, een corporation institution is nou achtergekomen hoe mensen geld onder de tafel krijgen en hoe mensen co-creëren en creëren false informatie, false documentatie, access mensen informatie en gebruik mensen informatie. Deze groepen mensen wordt gepakt. En deze vrouw, this is a divine empress, dat laat zien, hey, luister nou, jullie laat mij uit deze BS, oké? Je gaat mij niet in onzin even gaan halen door wat een vrouw heeft gezegd. A divine empress heeft gezegd, mensen recognize there was some sort of a faulty situatie that was aan de gang. En nou, het wordt bekijker. Namaste.